Paano magbura ng Facebook page? Sa Facebook, punta kayo sa menu, tapos mapupunta kayo sa FB, sa profile nyo. Then sa profile, may 3 dot, tap nyo, settings and privacy. Then scroll up nyo lang. Scroll up. Access and control. Hanapin niyo access and control. Ayan, access and control. Then yan, makikita nyo, delete nyo lang yan, yung page nyo. Then continue nyo lang. Ayan, continue. Lagyan nyo lang yung password nyo. Tinago ko lang yung password ko, ayan. Then, after that, continue nyo lang. Ayan na. Delete na yung ayan, delete page. Then, mapupunta kayo sa main Facebook nyo. Ayan na. Thank you for watching. That's all, folks.